Anyone can answer for this. We do job, we do business, we earn money. Why quality needed? Just look at the list of points. If you don't know these are involved, now how will you control the project? All the plot will not be perpendicular or right angle triangle. The most difficult engineer to architect, the problem comes, I given a right angle, you made it a course. My sister is not agreed for 1 inch of course when I became an engineer for her, for construction of my own houses. Because people are sensitive on their money. People are sensitive on their emotionals. இன்னைக்கும் இந்த தமிழ்நாட்டிலேயே அதுவும் சென்னையிலேயே ட்ரிபிள் கேன் உள்ள நம்ம வெறும் செங்கல்லால சுண்ணாம்பல பூசின 120 வருஷம் ராஜாஸோட வில்லாஸ் இன்னும் மெயின்டைன் பண்ணி பட்டுட்டு இருக்கு. அதுவும் ரெனோவேட் வந்து ப்ராப்பர் மெயின்டைன் எவ்ரி 10 years only they do maintenance. இந்த குவாலிட்டி இன்னைக்கு இருக்க ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் இருக்கானா? குவாலிட்டியை ரெண்டாக பிரிக்கலாம். அகைன் ஒர்க்மேன்ஷிப் அண்ட் ஆஸ் வெல் மெட்டீரியல் ஸ்டாண்டர்ட். மெட்டீரியல் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் அன்றைக்கி நிறைய விஷயங்கள் வந்தது. கருங்கல் ஈயங்காசி ஊற்றினாங்க, அணைகள் வந்து அப்படியே ஸ்ட்ராங்காக 1000 வருஷம் நிற்குது. இப்போ நம்ம கட்டுறது ஐஎஸ் கோடு கிளியராக சொல்லுது 50 to 60 years ஆஃப்டர் தட் த லைஃப் ஸ்பேன் கெட் ரெடியூஸ்ட். நீங்கள் பண்ண ப்ராஜெக்ட்டில் எனக்கு டோரு ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லை அப்படின்ற ஃபேஸ் யாரெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? Next, I would like to introduce Mr. Panchacharam. He is a civil engineer and I've known him for 3 years. So today we'll take one educational topic which is quality checks in a civil construction site. So he is someone who handles 2 big scale projects. I've personally seen him. He handles from highways, infrastructure projects, till large scale residential projects, commercial projects. So just to give a thing, he worked with one famous builder in Chennai. If you understand how the contracts work, he did 30 residential villas. There's a stipulated time. If you finish within the time, those guys will give a completion, on-time completion bonus. So he keeps getting those on-time completion bonus with proper thing. And he's an ex-employee of L&T, if I'm not wrong. I'm also an ex-employee, but we know each other after becoming an entrepreneur. So he's one of the best focused civil engineers, and he's very understanding of the architecture process. Good evening all. First of all, I just want to introduce myself. I'm also a civil engineer. Started my career as 2003 as a trainee in L&T. And worked in various companies from L&T to BGR Energy, Ramki Infrastructure, ITD Cementations. It is into different various sector. In L&T, I worked in pipeline projects, sewage treatment plant. And coming to Ramki Infrastructure, I worked in building vertical. More than 17 projects in a year. We do around 250 crores of planning projects. In that, I was on planning head. And I moved to BGR Energy System, where we handled more than 5,000 crores of volume of project as an per annum turnover. And it having civil infrastructure from roads, buildings and industrial buildings kind of things. Then again I moved to ITD Cementations, where our metro projects kind of things are tunneling projects and marine and jetty projects, where these ships are come and unloading it happen. So those kind of different various sectors I worked more than 15 years. Then started my small company when 2015 with the first year of 50 lakh rupees turnovers as Jnanam Engineering Company, and now it has been converted as Jnanam Engineering Private Limited. In the 10 years, I able to travel from 50 lakhs to 50 crore. At all, that moment, one employee, only one vision, 1,001 employees in the short span. But currently, I moved to turnover of 51. And my last coming 5 years, my focus is that 1,501 crore, which is my vision of 1,001 employees will get achieved. Currently, we are in 42 employees and 350 workforces, and various vertical we are acting. One is that in terms of buildings we do for residential and commercial and industrial buildings. Others is for sewage treatment plant, WTP and STP kind of projects, which is a desalination plant also we have added recently. And we have done with various clients from Adani, L&T. We have direct and subcontractor to them. When they take a bigger size of project in terms of 500 crores or 300 crores, they want to award it 10 crore, 5 crore to the subcontractor portions, doing only small building kind of things. Even 30,000 square feet of building, for them it is small, because they do in square feet in 10 lakh square feet and 50 lakh square feet sizes. So I am part of them, and I am currently doing with the DRA to the tune of around 80,000 square feet in the span of 10 months. So that is also a for in one portion, because they are building 3 lakh square feet of buildings, and I am doing 80,000 square feet for them in a year. So, and however, Tamil Nadu, they do it around 10 lakh square feet in a year. So areas are bigger and opportunities are bigger. First of all, I'm very happy seeing youngsters are an entrepreneur. First of all, I thank SSR bringing me to this table. And okay, now the topic is given to me is in terms of quality. Yes, I am also 50 lakh rupees turnover when I started. Now I am 50 crore. It's happened, it won't happen just like. That's what I took this paper. I want to see what is giving to you. Yes, it's a very valid document. This is there and this is all implemented. Your growth is sustainable. My first word itself I mentioned as a foundation for sustainability.
What will make you more sustainable in business? Your quality, your integrity. This gentleman has told about, Dinesh sir has told about customer centricity. Those are core values to the needed. Customer centricity means whenever people what they want, I'm exactly looking to that. That become my core values to the my companies in terms of first I focus what customer need. Any critical moment, any challenges happen, my customer should not get affected. It also represents the quality to the your individual and also your company representative. And either you attend the market or you attend the executions, it's all involved into that. And your integrity part, integrity, it is not that always your price is good and I executed good. It is a good scenario. And challenges scenario, people have explained that something goes wrong. That moment, how you treat the people in terms of it, that shows. One gentleman asked L1, L2, L3. We also face this kind of things. But you should have a strategic that 10:1. I mean, if I quote 10 job, I will get 1 job. That is my strategy. If I'm planned this year 101 crore turnover, but my target of quoting is 251 crore. Then I will achieve 151 crore. Then I do it at a turnover of 101 crore. That clarity we have, then it is quite enough. As he told that way. So these also is in terms of quality parameter. You don't need to swim out in the wrong area that where you don't want to play and just come out of. And coming to the reliability is it's a next stage of quality. What do you do completely for the last 10 years or 15 years? All our youngsters maybe started 3-4 years of business or I don't know, but the quality transformed to the reliability. If Jnanam Construction, if I refer, whether the company will do it good quality or not. I have lost 5 years repeated customers and it become a reliability to me. And same it happened to our Clemberwood also. You have repeated customers. The reason one is you have that quality always within. That way. So before going to checklist, I just want to take a few seconds of it. That's one. And teamwork, what do you have team? The team, you are your employees or your vendors, what is explained, all are your team, or your finance guy, your auditor, your advocates, who are associated to your company, it's your team. That team supposed to work for you and to deliver your customer targets. Next is that commitment level. That is start from you as an entrepreneur along with your team. Then you take your deliverables as per the time within the cost with your expected budget, everything. Coming to why quality needed into that business, you all are very well notes. Anyone can answer for this, why quality is needed. Okay, we do job, we do business, we earn money. Why quality needed? Better, now I explained certain parts. He has grown, seniors like our sir is there. So he is also explained why quality is needed. Why? Quality is needed. What is the importance of quality? Yeah. I will wait for them. That's what. Yes. Instead, we give first opportunity. No, it's a very simple question, but நம்ம ஏன் குவாலிட்டியா பண்ணணும்? why do you have to do it with quality? எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம். ஏன் குவாலிட்டியா பண்ணணும்? Long term. Super. Long time. Sustainability. Okay, next. Safety. What safety kind of things? Structural safety. Excellent. Okay. Any other points? Building the trust. Yes. Very good. Next. My reputation. It's your reputations. Excellent. That's what clients are also expecting. Have a long life. Meeting the client expectations. Okay. Fine. Any other points? If you can't do it with quality, you should not do that work. Quality is a given, according to me. Sir, you are experienced. Reason சொல்றேன். Right, got it. Nelson. Also about to say the same. Okay. Already you are well trained by Alpha Club. Good. Okay. Any other points? So we are not building anything for the moment, so it's going to stand for another Fine. 50 to 100 years. You are decided you are going to be an entrepreneur and long time. When long time you are planned, you have to be sustainable into the market. Then first priority starts with the quality. Customer satisfaction, business success, company credibility growth, somebody has already answered. Brand reputations, already someone is told. And the productivity increases. When quality become your practice, you just like do it that activity with perfections. When you practice and practice and practice, then automatically it happen, repeated, then the function, the cost will automatically get reduced. And revenue growth, it automatically happen, repeated orders start coming to from the same clients. And quality assurance and quality control become your practice to that company. It all happened by the first thought. என்னம்போல் தான் வாழ்க்கை. So quality உங்களுக்குள்ள விதந்துச்சுன்னா then automatically it goes. Okay, quality checks start from the survey. Any people faced in surveyல ஏதாவது problem face பண்ணிருக்கீங்களா? Boundary markingல. I have faced a project. Sir, இருங்க நான் problem சொல்றேன். I want youngsters have to come out. Sir, anyway, please. You are not young. So there was a project where we did survey, right? Where we did a mistake. Right? Client did a mistake, which is 3 grounds of land. My client bought from another client. Half பிரிச்சிருந்தாங்க. So this is, let's say 100A, 100B. எல்லாம் பிளான்லாம் போட்டோம், beach view, முட்டுக்காட். There was another building, so we tilted it towards having a beach view.
டபுள் எயிட் ஸ்பேஸு ஆர்கிடெக்ட் சுரேந்தர்னு ஒருத்தன் என்னென்னமோ பண்ணி பயங்கரமாக டிசைன் பண்ணிட்டோம், டெண்டர் போட்டோம், கான்ட்ராக்ட் போட்டோம், அப்ரூவல்லாம் வாங்கிட்டோம், சென்டர் லைன் மார்க் பண்ணோம், எக்ஸ்கவேஷன் ஃபவுண்டேஷன் ஒரு 15 ஃபுட்டிங் எல்லாம் பண்ணியாச்சு, ப்ராப்பர் பீச் ஹவுஸ். ஓகே, ஐம் டாக்கிங் அபவுட் 2013-14. பகத்னு ஒரு கிளைண்ட். ஒன் டே அனதர் பர்சன் கம்ஸ் அண்ட் சேஸ் திஸ் இஸ் மை ப்ராப்பர்ட்டி. இது ஏ இல்லைங்க, உங்களுக்கு பி, இதுதான் ஏன்றாரு அவர். புரியுதா? ஸ்லைட் ஓவர் சைட் பை த கிளைண்ட். இது வந்து நீங்கள் சைட் சர்வேனா நீங்கள் இதை மெஷர்மெண்ட் மட்டும் நினைக்கிறீங்க. there's lot of things, that is what is listed there. Yes. ஆக்சுவலி ஐ வில் ஆல்சோ ஷேர் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். 5வது படிக்கும்போது 5th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஒரு இடத்துல விளையாடி வளர்ந்த என்னோட பிரதர்-இன்-லா அவரோட ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு ஜேவிக்கு தராரு. மாப்பிள்ளை இதுதான் இடம், பூஜையை போட்டு ஆரம்பிச்சுட்டு ஜேவி உனக்கு நான் கொடுத்துட்டேன். பூஜையும் போட்டாச்சு. மை ஒய்ஃப் ஹஸ் ஆல்சோ கேம், எவ்ரி திங் ஹஸ் டன். பட் பேசிக்லி வென் இட்ஸ் அன் இமோஷனல் கனெக்ட், ஈ கிவன் ஃபஸ்ட் டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிகம் கான்ட்ராக்டர் டு பில்டர். பட் ஓகே, தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம். பட் அங்கே பூஜையை போடும்போது என்ன நடந்ததுன்னா, பூஜையை போட்டோம், அதுக்கப்புறம் வேலையை ஆரம்பிக்கிறோம். ஐ என்கேஜ் மை இன்ஜினியரிங் டீம். Engineering team went measured, sir, the where we made puja, it's not our place. The same answer is come. Exactly. பூஜையோட நீ பண்ண எனக்கு ஃபவுண்டேஷனே போச்சு. So next is came that plot number 6 is adjacent to that. It's my own experience. Even 10 years I run the companies. It happened in the, if you are not doing the practice is saved me. Or else I would have lost 15 to 20 lakh rupees after making the foundations, which we do it generally. Availability of the plot layout and undisturbed FMD marks. With that, we are exactly measured that approved property from the adjacent property with the surveyors of Taluka. Then we found that before making step into the practice, when the emotional has made commitment mistakes, but my checklist has made me to do it well. So that is what the quality reflect whenever you do it on survey. So please understand that the system you should supposed to have what explained all it, where it help. The system marks, it helped me to save my company of money, hard-earned money of 15 to 20 lakhs right from beginning. So like that, and grid marking, okay, that and all next level. I will come to the next slides. Guys, trust me, I asked him last week, he was busy and everything. 2 days back எனக்கு ஒரு சாம்பிள் அனுப்புறாங்க, இன்றைக்கி தான் இது ஃபைனல் அனுப்புகிறாங்க. ஸோ வாட் எவர் அந்த ப்ரீவியஸ் இது போகுங்க. ஐ எம் ஆக்சுவலி அமேஸ்ட் பை த நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் he has listed. அதில் பாதி எனக்கே தெரியாது. Okay, I am also into the practice. I am a very experienced architect. Benchmarker, grid marking, FFL fixing, filling profile approval, building setting out. இதில் சிலதெல்லாம் நமக்கு தெரியும், சிலதான் வர சர்வே இருக்குல்ல. நீங்கள் பில்டிங் ஃபஸ்ட்டு போய் மெஷர் பண்ணுறீங்கல்ல, நீங்கள் அப்போவே இதெல்லாம் பண்ணணும். ஆர் அட்லீஸ்ட் when you are doing the costing part, அப்போவாச்சும் இதை பண்ணணும். Or at least before you start the construction, no, you have to do this. Now, just look at the list of points. If you don't know these are involved, now how will you control the project? Now the problem is, as architects, designers, we are not taught in our syllabus this. இதெல்லாம் வராது. இது engineering part. We have to understand that this is an engineering part. Construction execution is completely engineering part. But we as architects are supposed to tell them how to do. Now that is why this quality check is very, very important. So basically into the survey checks, I just explained from the boundary, the property which you are going to, even the house owner says, never ever accept just blindly. Get into that detailed measurement, then accept and step into that. If he signed into that paper, the measurement along checked, then it is okay. And I will say one more example where it is happened in a bigger size project. Adani data center, around 650 crore they established in Siriseri. I am one of part of them. First order has been given, yearly construction package, which is 5.78 crore, 3 months I have to complete. The duration is very short. My first is boundary wall, retaining wall and area filling, and one bigger size of building for their office. All have to be completed in 3 months. The boundary line, again the marking point. Neighbor has to come. I did all the survey. I just kept them, and neighbor has come. Neighbor has came and stopped. They intentionally changed the coordinations of the client who has sold the property to the Adani. Intentionally changed the coordination of the measurement. It impacted a lot. But we have not started the constructions. Everywhere we have to be very conscious. The checklist you have, suppose, at least it reduce your error, and their client checking is happening, then you will be safe when we get into that. Error is not your side, and error is getting mitigated there. Risk has been reduced in terms of that. Help you a lot in survey. Just I example said my own experience of within my company and with where I become contractor. Like that, error should not happen. The checklist will help a lot. So try to have a checklist for the survey. What are the basic things to bust?
One is the FMB sketch and next is that approved drawings and adjacent measurement to our measurement marking. Then Taluka office welcoming that survey. Minimal cost, but it help you a lot. Exactly, you can make it up. Okay, next we will go for the marking. Marking again, the center line method, he has explained it. All the plot will not be perpendicular or right angle triangle. The most difficult engineer to architect, the problem comes, I given a right angle, you made it a course. But the reason being is the land maybe. So let us building be right angle triangle, and the whatever the gaps it's happened, it goes to the boundary with the mutual acceptance of the measurement between the architect and the principal business who has given to you. Then it goes to the again the contractor. There also you have to get involved and understand where the course is happening, because the same it's happened in other project. My building able to make it rectangle, I mean as a perpendicular or 90 degrees, but my boundaries are not 90 degree. So where to leave that call, that can be taken after the measurements. So please understand, those are in generally have the structural drawings with the verifications. When you mark, the plot is 40 by 60, but you have to make the building 30 by 50 as an right angle triangle, or else people won't accept the vastu. Again, the new compliances came to architectural challenges. Basically we see, but I don't know how the architectures get into that. But vastu compliance, there will not be any course, even one. My sister is not agreed for 1 inch of course when I became an engineer for her, for construction of my own houses, because people are sensitive on their money, people are sensitive on their emotionals, and you all are working on there into that design. So building cannot be course on something. But on the boundaries we can make it up, that we have to communicate and do it. Those checklists will help a lot. I mean, again the marking verifications, 3 by 4 method we generally used to say that make measurement how it has been marked 90 degree or not. Everywhere theodolite and total station is not possible, but we generally use it as we have our own asset of theodolite and leveling instruments, and total stations are, since volume is become big, we start owning instead of hiring. That it will be a lot. But if you need it, you get it hired and do it. That's what I try to say. Yeah, I just make it of the few topics that generally major quality. What is the lifespan of the building? You all design பண்றீங்களா 5 வருஷம் 50 50 fine sir. அப்படி தானே கோடு சொல்லுது. Okay. What is the lifespan of the concreting? Same 50. What is the steel building life structure? Sir, you also can participate. Sir. ஸ்டீல் பில்டிங் எனக்கு தெரியாது. I don't know. Okay. What is the steel building life structure and what is the example within India? Anyone? He is also many. குத்துப் மினார்ல இருந்து வரலாம். ஓகே, எங்க இருந்து வேணாலும் எடுக்கலாம். இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்ததுல ரொம்ப லைஃப் ஸ்பேன் நல்லா கொடுத்துருக்கு அப்படின்ற பில்டிங்ஸ் எதுலாம்? பில்டிங்ஸ் கேன் ஸ்டாண்ட் ஈவன் ஃபார் 1000 years, பட் நம்ம வந்து அத்தாரிட்டியை நம்ம அப்ரூவலாக கொடுக்கும்போது ஐ திங்க் இல்லை, அதான் அவங்க பார்த்த பில்டிங் கேட்குறேன் சார். எதனால் அந்த டிஃப்ரென்ஸ்ன்றதை ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் ஆஃப். ஏதாவது பில்டிங், எனி பில்டிங் யூ கேன் சே. ஸ்டீல் பில்டிங் நான் பார்த்துருக்கேன், இல்லை கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது. காங்கிரீட் பில்டிங் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அது ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது. ஈவன் கருங்கல் பில்டிங் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது. தஞ்சாவூர் கோயில் 1000. ஓகே, குவைட் எக்ஸாம்பிள். ஐஃபில் டவர் அது எவ்வளோ 100 years சார். ஓகே, நம்ம இந்தியாவில் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அசோகா ஃபைன். ஸோ ஸ்டீல் பில்டிங்லாம் 120 வருஷமும் நம்ம இந்தியாவில் இருக்க பிரிட்ஜஸ்லாம் இருக்குது. அவுரா பிரிட்ஜஸ், கொல்கட்டா. எஸ், MBA கேஸ் ஆன்சர், தேங்க்யூ. அதே மாதிரி இன்றைக்கும் இந்த தமிழ்நாட்டிலேயே, அதுவும் சென்னையிலேயே ட்ரிபிள் கேனுக்கு உள்ள நீங்கள் வந்து நம்ம வெறும் செங்கல்லால் சுண்ணாம்பலா பூசின 120 வருஷம் ராஜாஸோட வில்லாஸ் இன்னும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு பட்டுருக்கு. அதுவும் ரெனோவேட் வந்து ப்ராப்பர் மெயின்டைன் எவ்ரி 10 years ஒன்லி தே டூ மெயின்டெனன்ஸ். இந்த குவாலிட்டி இன்றைக்கி இருக்க ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் இருக்கானா? குவாலிட்டியை ரெண்டாக பிரிக்கலாம். அகைன் ஒர்க்மேன்ஷிப் அண்ட் ஆஸ் வெல் இஸ் மெட்டீரியல் ஸ்டாண்டர்ட். மெட்டீரியல் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் அன்றைக்கி நிறைய விஷயங்கள் வந்தது. கருங்கல் ஈயங்காசி ஊற்றினாங்க, அணைகள் வந்து அப்படியே ஸ்ட்ராங்காக 1000 வருஷம் நிற்குது. இன்றைக்கி நம்ம அணை ஈயமும் காசுறதில்ல. தட் இஸ் வாட். அதில் வந்து ஈயமும் எக்கும் காசி ஊற்றின காலங்கள், அது நல்ல லைஃப் வந்தது. இப்போ நம்ம கட்டுறது IS கோடே கிளியராக சொல்லுது 50 to 60 years. ஆஃப்டர் தட் த லைஃப் ஸ்பேன் கெட் ரெடியூஸ்ட். இட் கோஸ் லைக் தட் அண்ட் இட் கெட் ரெடியூஸ்ட் அஸ் அ கர்வேச்சர் வாட் தே மேக் இட் ஆஃப். ஸோ இப்போ இதில் 2 பார்ட் இருக்குது. குவாலிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் யூ டேக்கன் வெல், வேர் இஸ் த ஒர்க்மேன்ஷிப். ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் ஒன்று என்ஷூர் பண்ணணும், ஒர்க்மேன்ஷிப்பை இன்னொன்று என்ஷூர் பண்ணணும். ஒர்க்மேன்ஷிப் வைல் டூயிங் த ப்ராஜெக்ட், while selecting the material you will ensure it. While doing the project the workmanship will be ensured. One is cover block, what is the cover you are given, what the way you binded the reinforcement have to take the load between the concrete and it should not be rusted kind of things. ஒரே ஒரு டாபிக் மட்டும் டீடைல்ஸ் சொல்லிட்டு then I will go what all the kind of things further it is there. So concrete is a major topic நால. So during the concrete again shutting நீ தரீங்க, அந்த நேரத்தில் முட்டு அந்த supporting system supposed to take the load, it should not make a sagations to the structures. ஸோ அந்த சேகேஷன்ஸ் அப்போவே வந்துருச்சுன்னா ஃபியூச்சர் இட் மே கெட் மோர் சேகட். ஸோ தீஸ் ஆர் மெயின் பார்ட் ஆஃப் தட். அண்ட் கம்மிங் டு காங்கிரீட் முடிஞ்சால் உடனே அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க?
இது மூணுமே ரிலேட்டட் டு காங்கிரீட். ஒன்று ப்ரீ காங்கிரீட்டிங், டியூரிங் காங்கிரீட் அண்ட் போஸ்ட் காங்கிரீட். ப்ரீ காங்கிரீட்டிங்கில் போது டிராயிங் பிரகாரம் இருக்கா, ராடு ப்ராப்பராக கட்டியிருக்காங்களா, பைண்டிங் கரெக்டாக இருக்கா, கவர் பிளாக் கரெக்டாக இருக்கா, தென் என்ன டிராயிங்கில் இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் ராடு கட்டியிருக்காங்களா, ஸ்பேசஸ் கரெக்டாக இருக்கா, தென் ஷட்டரிங்கோட சப்போர்ட் சிஸ்டம் கரெக்டாக இருக்கா, இதெல்லாம் செக் பண்ணுவோம். தென் டியூரிங் காங்கிரீட்டாக வைப்ரேஷன் ப்ராப்பராக இருக்கா டு அவாய்ட் த வாய்ஸஸ். எல்லாருமே வெதரிங் கோர்ஸில் லீக் வரும்னுவாங்க. வெதரிங் கோர்ஸ்க்கு முன்னால் வெதரிங் கோர்ஸ் போட்டால் தான் அவாய்ட் ஆகும். No, not like that. If you do the proper concreting, no need of weathering course. My personal experience, I did more than 50 buildings within Chennai in the last 10 years. Weathering course is optional to the client. I will not quote for that, first of all, because I'm confident in my quality. I'm clear on my workmanship and my standards are clear. This confidence, if you want, you do it. If you want weathering course, that is different, not the waterproofing course. போத் ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட். ஆனால் இன்றைக்கி காலகட்டங்களில் வெதரிங் கோர்ஸ் பண்ணாமல் நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் சேஃப் ஆகவே இல்லை, வெட்னஸோடு தான் காட்டுது. அதுக்கு காரணம் ஒர்க்மேன்ஷிப் தான். காங்கிரீட்டில் போரஸ் இல்லாமல் நீங்கள் கட்டினா எங்கேருந்து லீக் வரப்போகுது? இட்ஸ் அன் கன்சாலிடேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ வாட் வைப்ரேஷன் சப்போஸ் டு பி ப்ராப்பர் அண்ட் வைப்ரேஷனில் 2-3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. வைப்ரேட் போடுற மெத்தட் கொண்டு இருக்குது. ஆஃப்டர் காங்கிரீட்டிங் அகைன் தி லைன் அண்ட் லெவல் ஷட்டரிங் காலம் போடுறீங்க, காலம் போடு ஒரு மொமெண்டம் நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அகைன் த பிளம்பெட் நீட் டு பி செக்டு அண்ட் காலம்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரைட். இந்த காலம் ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தால் என்ன ஆகும், ஆகலாம் என்ன ஆகும்னா உங்களோட பிளாஸ்டிங் திக்னஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃபர்ட் ஆன் தி வெர்டிகாலிட்டி ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஒன்னோட ஒன்று இன்டர் ரிலேட்டட். ஸோ இந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் யோசிக்கும் போது எவ்ரி ஆக்டிவிட்டி ஈவன் போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லெட் அஸ் ஹேவ் டு த கிளாரிட்டி. ஈவன் பிளாக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கொண்டு ஷட்டரிங், டீஷட்டரிங் அண்ட் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அண்ட் பிளாஸ்டரிங்கோட ரேஷியோஸ், மிக்சேஷர் அண்ட் அதுலேயும் ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் அண்ட் பிஃபோர் இட் இஸ் தேர் அண்ட் பிளாஸ்டிங் ஜிப்சம் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் அண்ட் புட்டி அண்ட் பெயிண்டிங் ஒர்க்ஸ். டைல்ஸ் போடும்போது அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. லைக் ஒரு இடத்துல நம்ம நடக்கும்போது ஒரு சின்ன வாய்ஸ் கேட்கும், அதை யாருன்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மனசு வந்திருக்கா வீட்டில்? ஏற்றுக்காது. ஒரு ஹாலோ சவுண்ட் வரும்ல, டொக்கு டொக்குன்னு வரும். எஸ், ஹவு இட் இஸ் ஹேப்பன் யாராவது என்னைக்காவது வச்சுருக்குமா சொல்லுங்கள்? நெல்சன் சொல்லுவோம். என்னங்க? ஏர் கேப். ஓகே, வாட் இஸ் தட் ரீசன் பிஹைண்ட் இட்? ஃபில்லிங் ஒழுங்காப்பாங்க. எஸ், அதை எப்படி என்ஷூர் பண்ணுறன்றது அதுதான் டியூரிங் எக்ஸிக்யூஷன் வாட் டு பி என்ஷூர்ட். அந்த செக்லிஸ்ட் இருந்து அதை நம்மளோட சூப்பர்வைசிங் டீமோ இல்லை உங்களோட ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு டீம் மேபி வெண்டர் ஆர் கான்ட்ராக்டர் ஓவர் இட் மேபி பண்ணாங்கன்னா அந்த வாய்ஸ் வராது. ப்ளம்பிங்க்கு ஏதாவது டெஸ்ட் இருக்கா, பைப்பில் லீக் இருக்கா இல்லையான்றதுக்கு செக் பண்ணுறதுக்கு தெரியுமா? ப்ரெஷர் டெஸ்ட். எக்ஸலண்ட். பண்ணியிருக்கீங்களா? நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க. எனி அதர் ஆர்கிடெக்ட்ஸ்? இட் நீட் அண்ட் மஸ்ட். அதாவது எல்லா பைப்பிங் முடிச்சதுக்கு பிறகு பிஃபோர் க்ளோசிங் அண்ட் பேக்கிங் வி ஹவ் டு எல்லா ஓப்பன் என்சியும் என் கேப் போட்டு பேக் பண்ணிவிட்டு வித் ரெக்யூர்ட் ப்ரெஷர் 9 kg இருக்கட்டும் இல்லை 12 kg இருக்கட்டும், which is needed for the residential or depend upon the project. We do some project, pipeline major project, infrastructure பண்ணும்போது 15 kg பண்ணுவோம். ரெசிடென்ஷியல் 12 and 9 it's quite enough, even 6 is enough. அதில் நீங்கள் ப்ரெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா லீக் வருதா இல்லையா, then the leakage will cause the damages to the main structure. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னா உங்களோட ப்ரெஷர் டெஸ்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், கோரிலேட்டட் டு தி யுவர் மெயின் ஸ்ட்ரக்சர். அந்த 60 வருஷம் 50 வருஷம் லைஃப் ஸ்பேன் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா யூ ஹவ் டு கோ தட். எனக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்தது ஒரு 1.5 வருஷம் முன்னால். என்னோடய ஒய்ஃபோட க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் நீங்கள் கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அங்கே போனேன், இந்த பில்டிங் நான் கட்ட மாட்டேன். ஏன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வரைக்கும் கட்டியிருந்தாங்க. ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி காலம் மேட், இட் ஹஸ் காட் டேமேஜ், ஆல்ரெடி வாட்டர் ஆர் பெனட்ரேட்டட், பில்டிங் பிகம் வீக். I told another 15 years lifespan, don't do. I'm not here to do make your money. I'm here to do the customer satisfaction first and customer centricity. இந்த பில்டிங் இன்னும் லைஃப் ஸ்பேன் 15 வருஷம், இனி நான் கட்ட மாட்டேன் அப்படின்ட்டு தான் முடிவெடுத்தோம். இருந்த காலத்தை உடச்சிட்டோம், பேக் பண்ணி முடிச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபர்தர் வாட்டர் லீக் உள்ளே போகாத அளவுக்கு தான் பண்ணணும். சம்டைம்ஸ் யுவர் டிசிஷன்ஸ் கிளைண்ட்டே நம்மளை வீடு கட்ட சொன்னாலும் நான் கட்ட மாட்டோம். விட் இஸ் சஸ்டைனபிள் தென் வி ஹவ் டு டூ. ஃபார் தெம் ஒன்லி வி ஆர் அஸ் அ கான்ட்ராக்ட். இந்த பில்டிங்லாம் அடுத்த பில்டிங் கட்டிக்கலாம். அவங்களோட 1 time ஆர் 2nd time லைஃப் டைம் 2 மணியாக இருக்கும். மனுஷன் ஒரு லைஃப்பில் ஒரு வீடு இல்லை 2 வீடு ரெசிடென்ஷியலில் இருக்கவங்களுக்கு சொல்கிறேன், 1 or 2 மேக்ஸிமம் போனால் ஒரு 3-4 வீடு கட்டுவாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ அதில் போடுற ஒவ்வொரு மணி ஆர்டர் மணினால கெட் இன் டு தட் இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி. ஓகே, கமிங் டு தி நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் சேம் எலக்ட்ரிக்கல். யாருன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக் அடித்து பர்சன் இறந்ததை பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கீங்க? ஓகே. In my first project, it has happened at night 10:30. Reason behind is that not on the quality or anything. The time is around 10:30, concrete is over. The painters went and put a charge on plug. He is a painter. I was not evaluated the man. He asked a project, sir, help me, give me some project. I gave. Okay, you do painting job, do it. You have the metal piece in the body and in the back. The charges is Koreans at that moment, and all laborers generally use that whatever cheapest method. Metal implanted. Implanted because of bone is broken. And there is a leak in the cable, not on the any electrical system of it. That leak, it hit him and his pulse has gone down. I have sent 3 ambulances within 15 minutes.
All ambulance came, nothing has been helped out, pulse is already gone. All informed to police and do the necessity. Nobody informed is no more, but all informed is pulse was very less, but it has happened electrical shock only minor. He is having the metal piece, but there is no complaint from my end, but something goes beyond it, then this kind of things happen. And the electrical wire firing, it may happen. Breaker machines, if you are giving a more load, it may get broken during the execution of it. Why I said this example, small electrical problem, it may lead to 2 days I have not slept. I was attending his problem and resolving it. Even though we are not responsible, something has happened to me. During execution, some machines may cut, or if without God we using the electrical, they may get. And you are making all the switches, and I think some switches you could have used it wherever child will operate. It have a coverage in that plug. It is only to protect the child preventions. Customer centricity point of view, குழந்தைங்க இந்த 8ல இருக்கிறதெல்லாம் ஈஸியாக பென்சிலே எடுத்து ப்ளக் பண்ணுவாங்க, அப்படின்னா கையில் பேனாக இருந்துடும். இஃப் இட் இஸ் அ மெட்டல் பாடி, அகைன் என்ன எலக்ட்ரிஷியனுக்கு அன்னைக்கு பெயிண்டருக்கு நடந்ததோ, இட் மே ஹேப்பன் டு த சைல்டு. ஸோ ப்ளீஸ் டேக் த கான்ஷியஸ் ஆஃப் எவ்ரி மெட்டீரியல் வேர் யூஸ் இட் ஆஃப் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல். தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் செக்கிங்ஸ் ஆர் தேர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் wiring, jointing method, and plug point what we select, and switches what we select. So those you please concentrate. And coming to door fixing, வெர்டிகலிட்டி நீங்கள் பண்ண ப்ராஜெக்டில் எனக்கு டோரு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இல்லை அப்படின்ற ஃபேஸ் யாரெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? ஓகே, நீங்கள் ஸோ ரீசன் பிஹைண்ட் இட் கார்பன்றது ஒன்று. அதுக்கு காரணம் பிளாஸ்டிங்லேருந்தே வந்திருக்கும். அங்கே வெர்டிக்கல் இல்லைனா டோர் ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் ஆகாது. அகைன் இட் இஸ் தென் கோஸ். ஸோ யூ ஹவ் டு செக் தேர். அந்த பிளாஸ்டிங்கில் நீங்கள் அந்த செக்லிஸ்ட்டை ப்ராப்பராக இருந்தீங்கன்னா கார்பன்டர் மேலே பழியே போகாதுன்னு சொல்ல வரேன். கார்பன்டர் தப்பு பண்ண அதுவும் அகைன் காங்கிரீட்டிங்கில் நீங்கள் செக்கிங் ப்ராப்பராக வச்சுருந்தீங்க, செக்லிஸ்ட் இருந்தால் அங்கே அந்த ப்ராப்ளம் நடந்திருக்காது இல்லையா? ஸோ ப்ளீஸ் ஹேவ் த ப்ராப்பர் செக்லிஸ்ட் அண்ட் டூ இட். தட் இஸ் வாட் த மோட்டோ. எனிவே ஐ ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட் இட் ஆஃப் and overall checks into the site. And while selecting the labors and your workforces, let us be clear on to the right team you are selecting for doing the project. It may cost be 1 or 2% higher, but selection of team is reflect they are not labors, they are not your you are paying the wages, your extended arms of your quality. That is what it reflects. If you are not selecting the right vendors, then it reflects into the different form, projecting your face value ultimately in front of client. So be conscious onto that part. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, first of all.